স্বাগত সবাইকে। এই মুহূর্তে লিবার্টি এভিনিউ এবং লেফার্স বুলভার্ডের সংযোগ স্থলে আছি। আমি সোহেল মাহমুদ এবং আপনারা দেখছেন যে দূরে জমায়েত হচ্ছে লোকজন এবং আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে এখানে আলোচিত সেই বাড়ির কাছাকাছি যাব। এখানে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সংগঠকরা জমায়েত হচ্ছে। ভাড়াটিয়ার বাসায় হিট, পানি, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার প্রতিবাদে সমাবেশ। প্রচণ্ড ঠান্ডা, তাপমাত্রা অনেক কম। Stand up, fight back! Stand up, fight back! When our tenants are under attack, what do we do? Stand up, fight back! Appreciate y'all coming out here today to support Nahar and her family. I know it's cold. This is the starting point, and then we're going to march down to Nahar House, and we're going to continue with the programming. My name is Sherry. I am a community organizer at Drums. I organize in the Indo-Caribbean community here in South Queens. You know, Nahar situation is not unique. There's so many tenants that are impacted and are struggling because of exploitive and abusive landlords. I'll just pass it over to my comrade Simran. So continue. Like Sherry said, thank you so much, you all, for coming out. I know it's cold, I know it's windy, but what are we going to do when our tenants are under attack? Stand up, fight back. What are we going to do when tenants are under attack? Stand up, fight back! Exactly. And that's what we're doing for Nahar and our family here. I am the South Queens organizer here at Drums. We are working from Southeast Indo-Caribbean organization where we have been organizing in this community in Richmond Hill specifically for over 6 years and in New York City for over 22 years. We are here to stand with tenants just like Nahar who have been facing these issues for so long. I want to give a quick shout out to some of the organizations that are out here today. We have the Christian Equality Project. Woo! We have Cool. So the program is we are going to be walking down Liberty. We're going to make sure that everyone stays together. And then we're going to get to the first house. And then we'll get the program started. Until then, just make sure we stay together. Make sure we are strong in our chance. We're strong because what? We can win anything with people power. Right? Yeah. Woo! All right, so please stay off the street, stay on the sidewalk. Okay? This way, then. Yeah. We will be moving straight down. Yeah, we're going to go down this way. Okay. So, let's start with the chant. When our tenants are under attack, what do we do? Stand up, fight back! When our tenants are under attack, what do we do? Stand up, fight back! All right. Let's take when tenants are under attack, what do we do? Stand up, fight back! 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 Our home, our power! Our home, our power! Our home, Our power! our home, Our power!
Stand up, fight back! 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 उत्पल भाई तुम्हारे क्यों लज्जा नहीं उत्पल भाई तुम्हारे क्यों लज्जा नहीं उत्पल भाई तुम्हारे क्यों लज्जा नहीं उत्पल भाई ओनार भाषाয় হিট নাই उत्पल भाई ওনার ভাষায় পাওয়ার নাই उत्पल भाई ওনার ভাষায় পানি নাই उत्पल भाई তোমার একটু লজ্জা নাই उत्पल भाई उत्पल भाई उत्पल भाई उत्पल भाई उत्पल भाई তো তারা তো দাবি করছে যে তারা হিট দিয়েছে, পানি দিয়েছে, বিদ্যুৎ দিয়েছে। রাসেল, তারা তো বলছে যে পানি বিদ্যুৎ সব দিচ্ছে, সত্য নাকি? তারা পানি বিদ্যুৎ সব দিচ্ছে, তারা এখন চেষ্টা করছে, তাদের সাথে অনেকবার চেষ্টা করেছে যোগাযোগ করার জন্য, তারা কোনো রেসপন্সই করে না। যখনই আমরা পাবলিকলি অ্যানাউন্স করছি যে আমরা একটা র্যালিতে যাচ্ছি ওদের এগেইনস্টে, এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে যখন কথা বলতে গেছি, যখন তারা দেখছে আর কোনো উপায় নেই, তখন তারা এখন নেগোসিয়েশনের চেষ্টা করতেছে। এটা হচ্ছে তারা যাতে তাদের পিঠ বাঁচাইতে পারে, এই জন্য এখন এই চেষ্টা করতেছে। কিন্তু তারা তো আগে করে নাই, তাদের সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে, আর হিট তো দেয়ই নাই। হ্যাঁ, আমাকে তো বললো সব সেটেল করে দিছে নাকি? কালকে রাত্রে তারা গরম পানি ছাড়ছে। হ্যাঁ, গতকাল রাতে আমি বাসায় ছিলাম না, সেই গরম পানি দিয়ে গেছে। ওকে, আর এখন কিন্তু আমার ফ্রিজ বন্ধ, আমার এক থেকে পাওয়ার নাই, দেয়নি তারা। হিট তো বন্ধ, হিট দেয়নি, বুলো হিট দেয় না। We will not be silent. ওকে হ্যাঁ বলেন। কিছু বুঝে না, ওনার ছেলে বউ বলছে পুলিশ আসলে কি হবে, আমরা এখানকার রুলস কি আমরা জানি, পুলিশ আসলে আপনাকে এভাবে বলছে ওনার ছেলেকে। ও আচ্ছা, আপনারা তো অক্টোবর থেকে থাকেন ওখানে, তো উনি দাবি করেছেন যে ভাড়া দিচ্ছেন না আপনারা। হ্যাঁ এই মাসে ভাড়া আমরা হিটের জন্য দিচ্ছি না। হ্যাঁ, উনি 2 মাসের ভাড়া দিয়েছেন বলেছে, মানে আপনারা অক্টোবর নভেম্বরের ভাড়া দিয়েছেন বলেছে। হ্যাঁ, মানে জানুয়ারির ভাড়া দেন নাই। ওকে, ভাড়া কেন দিব না, ভাড়া নিয়েছি, ভাড়াটা থাকবো। তার ছেলে বলে কি, হ্যাঁ কেমন ভাড়া থাকতেছে দেখতেছি তো। আমি কি বলবো, আপনার সাথে আমার কথা বলার কিছুই নাই। বলে কি আমার মেয়েকে বলে আপনি যা পারেন তাই করেন। ওনার ছেলে মানে কি বাড়িওয়ালা, তো এখানে থাকে না সম্ভব। উনি তো বাড়িওয়ালা, উনি তো সবকিছু করতেছে, টাকা পয়সা তো উনি। না, এমনিতে তো বাড়িওয়ালা এখানে থাকে না। Housing is a human right. Fight, উনি নাকি বাংলাদেশে থাকে। Housing is a আর ওনার human ছেলেরাই তো right. দেখা যায়। Housing is a human তো right. যারা দেখছেন তাদের আবারও বলে রাখি, আমরা একটা প্রতিবাদ সমাবেশে আছি, এবং আপনারা হয়তো প্রবাসী টিভি যারা দেখেন তারা ইতিমধ্যে জেনেছেন যে একটা বাসায় এত ঠান্ডার মধ্যে এখন আমাদের হাত
জমে গেছে একদম। এত ঠান্ডার মধ্যে হিট বন্ধ দীর্ঘদিন ধরে বাড়িওয়ালার ভাড়াটিয়াদের দাবি, এবং পানি বন্ধ বেশ কিছুদিন ধরে 10-15 দিনের মতো হয়ে গেছে। তারপর বিদ্যুৎ বন্ধ একটা অংশে। আর গত শনিবার, সম্ভবত শনি কি রোববার, আমরা এসে সেই বাড়িতে দেখেছি পরিস্থিতি কি। কিন্তু সেই ভিডিও প্রচারের পর, লাইভে যাওয়ার পর থেকে নানান প্রতিক্রিয়া, নানান ধরনের। গতকাল আমার সাথে কথা হয়েছে, একজন ফোন করেছেন বাড়িওয়ালাদের পক্ষ থেকে, বাড়িওয়ালার ছেলেদের কারোর একজনের স্ত্রী, যদিও উনি নাম বলেননি, পরিচয় দিয়েছেন একজনের স্ত্রী। আর তিনি বলেছেন যে বিদ্যুৎ, তারা বাইরে ছিলেন, তারা জানতেন না ব্যাপারটা। আর তাদের দাবি ভাড়াটিয়ারা খুব দুর্ব্যবহার করেন এবং নানান রকম অভিযোগ, যেভাবে হয় অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ। তো আজকে নিউ ইয়র্কের বিভিন্ন সংগঠন যারা ভাড়াটিয়াদের নিয়ে আন্দোলন করেন, তারা এখানে একটা সমাবেশের জমায়েতের আয়োজন করেছে। আমরা সেই জমায়েতে এসেছি। এই আনসু, হাউ আর ইউ? এবং এখানে বাংলাদেশি সংগঠকরা আছেন, বাংলাদেশি সংগঠন আছে, ড্রাম, দিস ইজ রাইজিং আপ অ্যান্ড মুভিং। শুধু বাংলাদেশিদের না, এটি ইন্দো ক্যারিবিয়ান অভিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ করে, ওয়ার্কিং পিপলের জন্য। আর বিভিন্ন সংগঠন আছে, তাদের প্রতিনিধিরা আছে। এটা হচ্ছে সেই বাড়ি, দেখতে পাচ্ছেন। Our homes, 107-50। we will not be silent. Power cuts are violent. We will not be silent. Power cuts are violent. We will not be silent. Power cuts are violent. We will not be silent. Power cuts are violent. We will not be silent. Power cuts are violent. We will not be silent. Power cuts are violent. उत्पल भाई तुम्हारे गलत जानाई। उत्पल भाई 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 कष्टों की Let's give a shout to the final one being here to do. This is where the heart has been struggling for the past 2 months without any heat. For the past 2 weeks without any water, power. The landlord lives right up there. Right up there. We're here to let the landlord know that Nahar needs her heat, her power, her water, access to her mailbox. shame, shame, shame. Shame, shame, shame. Is it right that Nahar has to and her family have to live under these conditions? No. Is it right? No. Is it right that her family has to suffer like this for 2 months when they have called the landlord time and time again and they never answered the call? No. That's not right. That's not right. So, after giving y'all some sort of context, y'all know about Nahar's story, about the injustices. Is this just? Is what is happening just? Is this okay? Should this be happening to anyone?
sort of the impact it's had on her family. Nahar. আপা আপা মাইক আপা মাইকটা একটু ধরেন যদি ওনার কাছে ওনার কাছে Our homes, our power. Our homes, our power. Our homes, our power. Yeah, we came here. আমরা এখানে অক্টোবরে আসছি। হ্যাঁ, অক্টোবরে আসছি। আচ্ছা, অ্যাডভান্স দিয়েছি আমরা। সব মাসের ভাড়াই দিছি, কিন্তু এই মাসের ভাড়া আমরা দিইনি। ওনারা আমাদেরকে গ্যাস দেয়নি। গ্যাসের এত হিট দেয় না। হিটের কথা বললেই বলে কি আমরা এটা অ্যাডজাস্ট করে রেখেছি। আচ্ছা, তারপরে ওরা কি করলো, আজকে 10 দিন হয়ে গেছে। তারা গরম পানি, তারপরে আমাদের পাওয়ার, ইলেকট্রিসিটি এগুলো অফ করে দিচ্ছে। এই ঠান্ডার মধ্যে আমরা কি করে থাকি? আমরা 3 জন মানুষ, আমার মেয়ে, আমার গ্র্যান্ডচাইল্ড, আমি খুবই অসুবিধা আছি। এরকম অসুবিধা কেউ থাকে না। আমার এই যে ঠান্ডা লেগেছে, আজকে আমার অনেক জোর হেঁটে গেছে। $17,100 we pay for the nothing. They're not giving. That's it. We pay everything. It's very liar, you know. অনেক মিথ্যা কথা বলে এরা। আর আমি বলছি যে আমি পুলিশ কল করলাম, পুলিশ এসে তোমাদের সাথে কথা বলে চলে গেল। তার ছেলের বউ বলে কি, আই নো দ্য রুলস হিয়ার। আমরা এখানকার রুলস জানি কি করতে হবে। আপনাদের কাছে কি চলে আসতে হবে যে পুলিশ কেন খবর দিচ্ছেন? আমি কিন্তু আপনারা কেউ এসে আমাকে বললেন না যে আন্টি বা কিছু কেন পুলিশ ডাকছেন। সে আমাকে বলে আই নো দ্য রুলস, কি করবো এখানে। তারপরে এই আর কি, এখন আমরা এইভাবে আসি, আমাদের ঘরে হিট নেই। এখনো এই অবস্থা না? এখনো এই অবস্থা, হিট নাই। তারা সকালবেলা গরম পানি দিচ্ছে, বুঝছেন। তো এখন কারেন্ট এক থেকে আমার ফ্রিজ বন্ধ হয়েছে, এখনো ফ্রিজে এখনো পাওয়ার নেই। ফ্রিজে সম্পূর্ণ খাবার আমার নষ্ট হয়ে গেছে। মাইকটা একটু ধরেন আপা। হ্যাঁ হ্যাঁ। So, okay, I'm going to summary her speech in English because this is not only the Bengali speaking people here. Her name is Nahar. He moved here since October. She pay all month rent. Only the January she did not pay because landlord not giving her heat. When she continuously asked for the heat, they said they maintain heat proper way. There is no heat issue, but there is no heat. She suffering lot. She have children in the home. She have family member and herself suffering lot because of the heat. When she tried to talk with them, they never respond. She called 311. She called 911. Even the landlord's daughter-in-law threat her, said, "You can do nothing. We don't care. You call the police. We are not going to respond because you call the police." Then slowly they cut hot water, and finally some part of the home electricity. That's the reason she just speak up, and she also stop paying January rent only, not anything else. Yeah, only এই মাসের ভাড়াটা আমরা দেইনি কেন, হিট দিচ্ছে না, এই জন্য বন্ধ করেছি। তারপর আমাদেরকে বলে যে হিট না দিলে আমরা এই টাকা না দিলে হিট না। টাকা তো দিয়ে আসতেছি, তোমাদের 2 মাসের অ্যাডভান্স দেওয়া আছে, আর আমরা প্রতি মাসেই তোমাদেরকে পে করতেছি। তবে তোমরা হিট দিচ্ছ না, এখন তোমরা এগুলো বন্ধ করে দিছো। এখন ওনার ছেলের বউ বলছে তা আপনারা টাকা দেন না, এই জন্য বন্ধ করে দিছি। নিজে স্বীকার গেছে। আপনি কি চান সেটা বলুন। আমি এখন আমার সম্পূর্ণ সবকিছু চাই পারফেক্ট একদম। এই উইন্টারে মানুষে কি করে থাকে, মানুষের ঘরে হিট থাকতে হবে, পাওয়ার থাকতে হবে, তারপরে গ্যাস আমার আছে, আমি বলবো না, এগুলো নাই আমার ঘরে। এখন পানি নেই, গরম পানি নেই। সকালবেলা তারা গরম পানি, আজকে সকালে সে গরম পানি ছাড়ছে, বুঝছেন। 10 days 10 দিন আমরা অনেক কষ্ট করছি। So continuously she paying the rent, but they never do something right way. So that's the reason she paid off January. If they continue water, hot water, heat water, electricity, everything, she's gonna continue the rent also. She don't have any wish not to pay the rent. She just need everything proper. That's the reason she is here today to speak with all of you, so we can demand all utility on her home. আমি এই যে আপনাদের কাছে আসছি, আপনাদের কাছে আমি গেছি আমার ঘরে, আমি সম্পূর্ণ সবকিছু চাই। এখন আপনারা এটা দেখেন কি করবেন। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ বলছি, আপনারা সবাই আমার জন্য আসছেন, এর জন্য অনেক থ্যাংক ইউ, অনেক ভালোবাসা আপনাদের। আমি এর জন্য অনেক খুশি আছি। She thank all of you to came today to support her, and she also demanding via this mobilization, she demanding all utility on.
This is our only one demand. Thank you very much. উৎপল ভাই তোমার কোনো লজ্জা নাই হ্যাঁ একটা মিনিট আপা একটু হ্যাঁ কাকে ও স্ট্যানলি কি কল করবেন দেন হ্যাঁ ঠিক আছে Our story. It is unfortunate that our story is not unique. There are tenants all across this state that is suffering, struggling, living in the conditions that Nahar is living in. You're about to hear from the past tenants that went through similar situations. So this now is a pattern for the landlord because the previous tenants went through the same thing, live in the same conditions. Is that right? This is why we're here today standing with Nahar and the previous tenants and other tenants because this needs to stop today. Now we're going to introduce the previous tenants, Stanley, who's not here, but it's going to be on the phone. yes Housing is a human right. Fight. 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 Housing is a human right. Housing is a human right. Okay. Who have a hand mic? Says fight, then you will say housing Who is have a a hand human mic? right. We need Is to okay? put on the mic. Okay. Fight. Housing is a human right. Housing is a human right. Fight. Housing is a human right. Housing is a human right. Housing is a human right. Now, the ex-tenant Stanley will be speak. He's working. He did not get the off, but he want to give the message to you. So he's going to speak. I'm going to interpret loudly so you can hear what he said. Stanley, আপনি বলেন। আমি কি বাংলা বলবো না ইংলিশে? আপনি ইংলিশে বললে বলতে পারেন, বাংলায় বললেও বলতে পারেন, কারণ এখানে আমাকে আপনার জন্য লাউডলি আবার সেটাকেই রিপিট করতে হবে। ইংলিশে বলেন, আমি সেটাই রিপিট করব। আচ্ছা আমি ইংলিশে বলছি। শিওর। So should I start? Yeah. Okay, hi. This is Stanley. Living in Queens right now. So previously I used to live on that house like from October 2019 to September 2022, almost 3 years. Okay. এইভাবে পজ দিতে হবে যাতে আমি আবার বলতে পারি। Hi, my name is Stanley. I live in Queens right now, but I used to live this house 3 years since October 2019 to 2022 September. আপা বাংলায় বলতে বলেন তাহলে আপনি ইংরেজিতে বলে দিয়েন I used to have the same problem, like the heating problem. The heat was not up to the mark, and also the flash of the toilet was broken when we went over there, and still I heard that it was broken. I suffer same issue, same problem. How Nahar suffering? I had a toilet issue. I had a heat issue. There is a lot of things are broken. I believe still the issue is the same. What I heard from the live video. And you can see the fridge still is the same thing. We made a complaint several times, me and my mom, but it was fixed with a Scotch tape. I don't know how it is possible to fix a fridge with a Scotch tape. They have a broken freeze. Me and my complained several times, but they didn't fix it. They just put Scotch tape in the freeze. I never had people repair freeze with Scotch tape. This needs to be stopped because people are suffering. This is cold weather here right now. It's winter, extreme winter right now. So this in terms of immunity, this needs to stop. This kind of practice needs to stop right now. This severe cold, people are suffering. They don't heat. This is not okay. They need to immediately stop this kind of practice.
right now I'm thinking that I should have raised my voice when I was living over there, so that my sister who is living right now, my sister from the same country, I wish they will solve the problem as soon as possible. Now I'm thinking I should raise my voice. If I raise my voice, my sister from same country not to suffering that way how I suffer. I Stanley আপনি এখন সামারি টানতে পারেন কারণ সবার একটা টাইম আছে। Okay. I request those people who are working with the housing society, housing justice, please come forward, raise your voice, and if you guys need to change anything like law or any kind of rules and regulation, please do it, because people, the tenant, most of the tenant, they are suffering. I'm requesting the people today here, if they work with housing justice, they need to do something. Even they need to change the law. They need to change the law. People suffering lot, basically tenants suffering lot. Almost all tenants suffering same kind of issue. And I would like to thank everyone from Drum and other people, those who are working now, and thanks for your support, and take care. I want to thank Dam and other people who mobilized today and doing this work. Thank you. Thank you, Stanley. উৎপল ভাই তোমার কোনো লজ্জা নাই। উৎপল ভাই তোমার কোনো লজ্জা নাই। উৎপল ভাই ওনার বাসায় হিট নাই। উৎপল ভাই ওনার বাসায় হিট নাই। উৎপল ভাই উৎপল ভাই উৎপল ভাই উৎপল ভাই তোমার কোনো লজ্জা নাই। 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 Utpal bhai can't hear you. Gotta be louder than that. Utpal bhai, তোমার কোনো লজ্জা নাই। উৎপল ভাই ওনার বাসায় হিট নাই। উৎপল ভাই ওনার বাসায় পানি নাই। উৎপল ভাই ওনার বাসায় পাওয়ার নাই। উৎপল ভাই তোমার একটা লজ্জা নাই। As we heard from the ex-tenant that used to live here, Nahar's condition, this is not new. This is not Nahar's fault. This is not the tenant's fault. Is it the tenant's fault? No! So, we've seen how long, how undocumented people have suffered in this house. Why? Because they have been scared. Should we be scared? No! Exactly. And so that's why we're out here. We want to make sure we're loud. We're loud. Why? Are we scared? No! Do we need to be scared? No! Why? Because we have people power. We have what? People power. Exactly. We have what? People power. Exactly. So next up, we're gonna have Nifa, our Bronx organizer and also housing justice organizer at Drum, is going to introduce a small landlord who is also one of our members and also a housing justice committee member, and sort of speak to a lot of people in the community have been talking about, oh yeah, like what about small landlords? What about them? Right? And so, we're going to give their perspective and sort of show that. Thank you so much, everyone, for being here. Actually, the Lipi Akhtar, the small landlord owner, she committed to be here, but she's sick and she has to visit her doctor. I'm just sharing her message here. So I can speak in English first, and then I can go Bangla for you guys. My name is Lipi Akhtar. I lived in Bronx. I was a tenant last more than 20 years, and after that I bought a house in Fognex. I have also my tenant. I have two tenants who lived with me in this winter as not a landlord, but I feel that way when I was tenant, how much suffering was with me. I just try to take care of them as my
neighbors, as my friends, as my just own community people. I also want to share that they are not only my community people. I have the tenants from other communities. I took care a lot of them. They are so happy we lived in together. I feel that we as a working class, we hard work for buying the house, but not to be a landlord. We want our sustainable future, but also we should think about our communities, our working class people who are actually tenant, who because of not not only they have the capacity to buy house, but also they are our own people. So I really want to share the message whoever saying about the, this is all fault of the tenants. This is not the fault of the tenants. As a landlord, we have our duty to take care our tenants, our neighbors, and this is humanities. As a human housing justice community member, I want to say our homes, our power, and we housing rights is a human rights. No matter what it is, we cannot cut any of human rights from them. Thank you. উৎপল ভাই, উৎপল ভাই। বাংলা 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 আমার নাম মোসাম্মদ লিপি আক্তার। আমি হচ্ছে ফ্রগনেক্সে থাকি। আমি দীর্ঘ 20 বছর ভাড়াটি হিসেবে ছিলাম আমার পার্চেস্টার এলাকায়। ও গত 2 বছর আগে আমি একটা বাড়ি কিনেছি। আমার 2 জন ভাড়াটেও আছে। আমরা একসাথে মিলেমিশে থাকি। আমি যথাসম্ভব চেষ্টা করি যে আমার ভাড়াটেদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয়। আমি তাদেরকে বন্ধু হিসাবে, আমার প্রতিবেশী হিসাবে এবং আমার কমিউনিটির মানুষ হিসাবে আমি তাদেরকে যত্ন করার চেষ্টা করি এবং তাদের সকল সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করি। আমি শুধু বলতে চাই যে আমি একজন বাড়ির মালিক হয়েছি খুবই সম্প্রতি। আমরা যারা ওয়ার্কিং ক্লাস আছি আমাদের ভাড়াটি হিসেবে থাকার অভিজ্ঞতা সবারই আছে এবং সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলতে চাই যে একজন মানুষের সাধারণ যে মানবিক অধিকার যেটা, সেটা আমাদের প্রত্যেকেরই দেওয়া উচিত এবং আবাসন অধিকার একটা মানব অধিকার। কোনো অবস্থাতেই এই অধিকার কারো কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া উচিত না। যারা অনেকেই বলছেন যে ভাড়াটেরা দোষী, কারণ ভাড়াটেরা এটা করে না, সেটা করে না, টাকা দেয় না, বাট আমি দৃঢ়কণ্ঠে বলতে চাই যে যে কোনো পরিস্থিতিতেই আসলে কারো এই মানবাধিকার লঙ্ঘন করা উচিত না। এটা অন্যায়, এটা বৈষম্য এবং এটার অবসান হওয়া উচিত। একজন হাউজিং জাস্টিস কমিটি মেম্বার হিসেবে আমি বলতে চাই যে আমাদের বাড়িটা আমাদের ক্ষমতার একটা অংশ এবং সেই সাথে আমাদের আবাসন অধিকার যেটা মানব অধিকার, এটা লঙ্ঘনের বিষয়টা কারো সহ্য করা উচিত না। সবাইকে ধন্যবাদ। রয় ভাই কি করছো? পাওয়ার আর হিট বন্ধ করছো। রয় ভাই কি করছো? পাওয়ার আর হিট বন্ধ করছো। রয় ভাই কি করছো? পাওয়ার আর হিট বন্ধ করছো। রয় ভাই কি করছো? পাওয়ার আর হিট বন্ধ করছো। রয় ভাই কি করছো? পাওয়ার আর হিট বন্ধ করছো। উৎপল ভাই, উৎপল ভাই, উৎপল ভাই, উৎপল ভাই। All right. Now, housing injustice doesn't just happen in the Magali community, the Punjabi community. It happens to every community. Right? Yes. Every community. Our next speaker, who is from Caribbean Equality Project, Isabella Fernandez, is going to speak on how housing injustice has impacted her. Come on up. Good afternoon. Housing rights are? Human rights. Housing rights are? Human rights. Good afternoon. It's a pleasure being here. I am the Community Outreach Coordinator for the Caribbean Equality Project. I'm a trans woman. For me, experiencing this situation with Ms. Nahar reminds me of what my community has experienced. The Caribbean Equality Project is a Queens-based community organization. And through our Unchained program, support group program, we would have been able to identify the challenges the LGBT community face. And so today,
We stand in solidarity with Ms. Nahar, and for the past 12 months, through the Unchained program, our community members have shared similar problems. The Unchained program is a Caribbean LGBT support group in Richmond here. And many members spoke of the frustration they would have experienced with um, getting housing and landlords, the cries of discrimination they would have experienced with landlords, and in some cases, landlords calling the police on them. This housing insecurity and harassment is something that we must root out. And housing rights are? Human rights. Housing rights are? Human rights. No one should suffer this way. Housing discrimination exists right here in Little Guyana, and it disproportionately impacts all of us, including immigrant families, including members of the LGBT community, because of how landlords treat us in many ways. And through the support groups that I would have attended, the HRA rental voucher has a lot of discrimination experienced by members of the community and anybody here who receives those vouchers or is on a rental program that is paid for by the state. These inhumane practices by landlords and discriminatory and human rights violations, no one, no family, no person, no human being should live in fear of eviction at no point in time, not in this state, not in no part of the world. This year, New York legislators must pass the good eviction cause. On January 11th, I was a part of a team who went to Albany to support that initiative, and so this will help New Yorkers to pay their rent. It will help to fight the safety and security of decent living conditions, and also have access to permanent and safe homes. So I'll ask you to chant with me. I have a chant. We'll go 3 times. When renters' rights are under attack, and I'll say, what do? You say, stand up for that. When renters' rights are under attack, what do we do? Stand up, fight back. When renters' rights are under attack, Stand up, what fight do we back. do? When renters' rights are under attack, what do we do? Stand up, fight back. Thank you so much, and we're here in solidarity with you. If you have to come here every day, we'll try, but we're here with you. Thank you. Roy bhai tumi koi mera bata tomar gala koi Roy bhai tumi 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 koi. As we heard from the last speaker, this issue affects communities, working class communities across New York City. It affects Indo-Caribbean folks. It affects Punjabi folks. It affects Bengali folks. It affects all of our working class, South Asian, Indo-Caribbean, Black, Latino, white communities, right? In the hard case, right? Police were called. What did the police do? They did nothing. Shame. Is that right? No. Housing discrimination. We see that happening all the time in our community. We've seen the way that the landlord has talked to Nahar. They talked to her family. They talked about her family. The way that they talked about her family. Is that okay? The way that they talk. Are we scared? So, to transition into our next speaker, we are having Shariful, who is our housing justice, or in our Drum Housing Justice Committee. She is also
she's going to talk a little bit about how she's also been impacted by similar housing issues, right? আসসালামু আলাইকুম this is just an আমি issue. ব্রন্সে গ্রামের একজন সদস্য এবং হাউজিং জাস্টিস কমিটির যাচ্ছি আমি 11 বছর যাবত ব্রন্সে থাকি ওখানে বাসায় অ্যাপার্টমেন্টে ম্যানেজমেন্ট খুবই খারাপ কোনো কিছু নষ্ট হলে কোনো কিছু ঠিক কোনো কিছু বললে বলে চলে যান আপনারা কি বলেন এটা কি ন্যায় আপনাদের কাছে আমি প্রশ্ন করি আজকে আমরা এখানে আসছি নাহার আপার জন্য নাহার আপা 3 মাস যাবত তার মেয়ে নাতি নিয়ে কষ্ট করতেছে বিদ্যুৎ নাই গরম পানি হিট এগুলোর ইস্যু আছে কিন্তু আমাদের বেশিরভাগ মানুষেরই ভাড়া আয়ের বেশিরভাগ অংশই ভাড়ায় চলে যায় ঠিক আছে এটা ভাড়া চলে যায় তারপরেও আমরা বাড়িওয়ালাকে ভাড়া দেই কিন্তু বাড়িওয়ালার কাছে আমরা অনেক হেনস্থা হই আমি এখন সবাইকে বলতেছি আমরা সবাই একসাথে সংগঠন জড়িত হয়ে প্রতিবাদ করি এবং সরকারের কাছে আমি জোর আবেদন করতেছি গুডকোচ আইন পাস করে আমাদের মতো নিম্নআয়ের মানুষের জন্য শ্রমজীবী নিম্নআয়ের মানুষের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে বাড়ি তৈরি করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ We will not be silent. We will not be silent. Our cuts are violent. I want to translate her speech. My name is Sharifun Nahar Begum. I am a drum member and Housing Justice Committee member also. I lived in Bronx in an apartment as a tenant. দেখি এদিকে আসেন আপনার সাথে একটু কথা বলি আপনার সাথে আপনার সিচুয়েশনটা বুঝতে চাইতেছি আপনি কি বুঝলেন ব্যাপারটা নিয়ে সাংবাদিক ফরিদ আলম তিনি বাংলাদেশি কমিউনিটিতে এখানে নিউ ইয়র্ক সিটিতে পরিচিত মুখ বাংলাদেশে সাংবাদিকতা করেছেন বিভিন্ন টেলিভিশনের পত্রিকায় তো আপনার কাছ থেকে এখন মুক্ত চিন্তার সম্পাদক উনি এখানে নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত ম্যাগাজিন মুক্ত চিন্তা সম্পাদক আজকের এই ঘটনা নিয়ে একটু তার প্রতিক্রিয়া জানবো তার মতামত জানবো তার বিশ্লেষণ জানবো শুনতে চাই একটু না ঠিক বিশ্লেষণ না আমি আপনার ভিডিওটা দেখেছিলাম যখন আমরা দেখলাম যে একজন ভাড়াটিয়া এই যে বাসার সামনে ডেমনস্ট্রেশনটা হচ্ছে সেই ভাড়াটিয়াকে গ্যাস বিদ্যুৎ দেওয়া হচ্ছে না তো আমি আপনার অনেকগুলো কমেন্টও দেখেছি যেখানে অনেকেই বলেছেন যে এটা ঠিক না বা ব্যাঠিক অনেক ধরনের ভুল ধরার চেষ্টা করেছেন কিন্তু এই ডেমনস্ট্রেশনের মাধ্যমে যেটা আমি এখানে যেটা বুঝতে পারলাম যে এই সমস্যাটা শুধু ওনার একার না আপনি যেটা তুলে ধরেছেন এরকম অনেকেই এখানে বক্তব্য রাখছেন যারা এটা বলার চেষ্টা করছেন যে তারাও অনেক ধরনের কষ্ট রয়েছেন তাদেরকেও গ্যাস দেওয়া হয় না বিদ্যুৎ ঠিক মতো দেওয়া হয় না এবং পানি ঠিক মতো দেওয়া হয় না গরম পানি দেওয়া হয় না তো এটা একটা বড় সমস্যা কারণ এই নিউ ইয়র্ক শহর এটা খুবই জনবহুল এলাকা এখানে বহু মানুষ ভাড়াটিয়া থাকেন বহু মানুষের আয়ের উৎসটা খুবই ছোট তারা ভাড়া থাকেন বলেই তাদের উপরে অনেক ধরনের নির্যাতন করা হয় তো আমার মনে হয় যে এটার একটা আইনগত ভিত্তি থাকা উচিত যুক্তরাষ্ট্রের মতন একটা দেশে তো সেটা হলে আমার মনে হয় যে ভাড়াটিয়া এবং বাড়িওয়ালা বাড়ির মালিক কেউ যত ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেই দিকেই একটা আইন থাকা উচিত এবং আমরা আসলে এই ধরনের প্রোগ্রাম করি আর যাই করি আমরা কাউকে মানে জেনারেলাইজ করে দোষারোপ করছি না যে সব বাড়িওয়ালা খারাপ সব ভাড়াটিয়া খারাপ একটা ইস্যু যেহেতু তৈরি হয়েছে ইস্যুতে আমরা কথা বলছি এবং মজার ঘটনা হলো তাদের বিদ্যুৎ বন্ধ পানি বন্ধ ইনস্ট্যান্ট সিটির কোনো কর্তৃপক্ষ না এগুলো ঠিক করে দেয়ার সেটিও কিন্তু খুব অদ্ভুত লাগে সেটা খুবই দুঃখজনক আমি সেটাই বলার চেষ্টা করছি যে একটা বাড়ি যখন আবার উনিও কিন্তু বাড়িটা অনেক কষ্ট করে অবশ্যই সেটার মর্টগেজ থাকে অনেক কষ্ট করে তার বহুদিনের রোজগার দিয়ে বাড়ি কিনেন উনিও চান না যে কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে এবং অনেক ভাড়াটিয়াও রয়েছেন যারা বাড়িওয়ালাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেন সেরকম আছে সে ধরনের আছে কিন্তু আমরা যেটা জানতে পারবো সেটা জানা উচিত এবং সেটার আইনগত একটা ব্যবস্থা হওয়া উচিত যেই ক্ষতিগ্রস্ত কেউ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেটা হোক বাড়িওয়ালা সেটা হোক ভাড়াটিয়া যেই হোক আইনটা এরকমই থাকা উচিত ওকে অনেক ধন্যবাদ ফরিদ আলম আমরা আরো কথা বলবো আপনার সাথে that we have control over that are beautiful and that's what all of us are fighting for and you have thousands of tenants thousands of renters and homeless New Yorkers standing behind you with you and we're going to keep fighting until we win. Woo! Fight, fight, fight! Fight, fight, fight! Now I will sing a song, okay? How long you will be here? Hey, Roy, you're so cheap. Hey, Roy.
heat, turn on the heat. Turn on the heat, turn on the heat. Don't be cheap, 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 turn on the heat. Now clap for me. Okay. As we heard from working class people, right? Next up, we're gonna have Moriam from the Bangladeshi Tenants Union come and speak. Speak, you know. Tenant power. Yeah. Should I stand here? Yeah, you can stand. Okay. Hello everyone, my name is Moriam. I'm with Bangladesh Tenant Union. This is a shameful. Can you guys hear me? Yeah. Okay. This is a shameful and a disheartening situation for the entire Bangladeshi community. This landlord does not have power to discriminate against any tenant, no matter what. Unfortunately, the landlord was disrespectful to his tenants and tenants' family members, and showed his barbarism by turning off heat and water during this winter season. How dare he? How dare he? How dare he? Shame. Shame. Yes. This is a punishment. Are holding him accountable for his act, and city agencies should hold him accountable as soon as possible. Right. And set this case as an example for future reference for both private landlord and tenants. Yes. In future, no one from either side will dare to cross the line. Yes. Yes. This is a clear example of why we need the New York state to pass good cause eviction with no standard for regulation. There are very little tools to hold the landlord accountable. I would like to humbly request to my fellow Bangladeshi tenants, please stop paying your monthly rent in cash. If you need to pay cash, do not have any other option, then please keep a receipt. If your landlord refuses to provide you a receipt, let your landlord know without hesitation. You will not pay any rent without any proof. I'm sorry. Please keep in mind that in the court law only believes in evidence. So please learn about your rights as tenants. There is a proverb in Bangla, bhabia koriyo kaj, koriya bhabio na. Yes. Thank you. Fight, fight, fight. Fight, fight, fight. Housing is a human right. Fight, fight, fight. Housing is a human right. উৎপল ভাই, তোমার কোনো লজ্জা নাই। উৎপল ভাই, তোমার কোনো লজ্জা নাই। উৎপল ভাই, তোমার কোনো লজ্জা নাই। So we've heard from so many speakers. We've heard from drum members. We've heard from all sorts of people who are impacted by all types of housing issues, from housing discrimination to getting their utilities shut off. We've even heard from a small landlord, right? And we are all standing behind Nahar, her family, and thousands of working class tenants who are facing the same sorts of issues, right? Not only is there the whole thing around heat, electricity, power being shut off, right? It's also harassment. Exactly. They're also facing harassment against their family, Nahar. Our journalists have also, who have been covering the story, have been getting harassed. Is that right? No. Are we gonna back down? No. So we're just gonna close out the program now. We really appreciate all of you coming out today. Housing Justice for All,
Caribbean Equality Project, New York Communities for Change, Chaya. Sorry, I'm so sorry. Bangladeshi Tenants Union. We appreciate all y'all's support and solidarity. We are going to continue to keep fighting for Nahar, for families like Nahar. We're going to keep fighting on the state level and pass policy changes that make real impact for working class people in New York. We'll keep updating y'all on what happens, but we're not going to stand back. We're not. We're going to continue fighting for all these families. So what do we do? Stand up, fight back. What are we going to do? Stand up, fight back. The organizations that are here that Simran mentioned, how many of you are going through similar situation or being harassed by your landlord? Or have been. Or have been? How many of you? আমিও হয়েছি আমিও হয়েছি We're out here standing together. We're trying to কষ্ট দেখছিলাম আমি হ্যাঁ হ্যাঁ If you would like to talk to any of the organizations and get plugged in the housing justice work that they're doing, feel free to do so. Our housing justice organizer at Drum Nipa is here. If you would like to have a conversation with her, get connected with her, please let us know. As well as Communities for Change, as well as CEP, Chaya. ওকে আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে আজকে যে আয়োজনের শেষ পর্যায়ে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে জমায়েত আছে এই যে 107-50 যে বাড়িটা লেফার্স এই বাড়িটা কি লেফার্স বুলভার্ডে না আচ্ছা 107-50 কি স্ট্রিটে একটু দেখতে হবে এই বাড়িটা কত রাস্তায় এটা রাস্তাটার ঠিকানা হ্যাঁ হ্যাঁ 116 স্ট্রিট ওকে 116 স্ট্রিট আর বাসা নাম্বার হলো 10750 116 স্ট্রিট আর বাসাটা দেখতে পাচ্ছেন এই যে হলুদ রঙের বাসাটা আমরা সেটি সামনে এই মুহূর্তে ড্রামের যে জমায়েত প্রতিবাদ জমায়েত সেখানে আছে সিমরান who actually organized this and আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আপনারা এইখানে যারা আসছেন হাউজিং জাস্টিস যে কমিটি বা আমরা যে ক্যাম্পেইনটা ড্রাম থেকে শুরু করছি গত 3 বছর আপনারাই ডিমান্ড করছিলেন এবং আপনারা এটাতে সক্রিয় আছেন আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই হাউজিং জাস্টিস কমিটি মেম্বাররা অসাধারণ কাজ করছে তারা আলবেনি থেকে সব পলিসি পাস করার জন্য আরেকটা অনুরোধ আজকের অভিজ্ঞতা থেকে আপনার নাইবারহুডে যারা আছে আপনারা তাদের সাথে কথা বলেন আমি জানি এই শীতে বা প্রতি বছর আমাদের ওয়ার্কিং ক্লাস মানুষ অলমোস্ট সবাই একই ধরনের সমস্যায় ভোগে কিন্তু তারা কথা বলে না তারা আগায় আসে না আমি এখানে নাহারকে একটা ধন্যবাদ দিতে চাই যে নাহার তার সাহসটা অর্জন করে সেই আগায় আসছে তো আপনারা কথা বলেন একজোট হন সংগঠিত হন আমরা এই জায়গায় আন্দোলনের কোনো বিকল্প নাই অনেকে বলে কেস করলে কিন্তু আমরা জানি আইনগত জটিলতা একজনকে সুবিধা দিতে পারে এবং সেটা একটা লম্বা বয়স কিন্তু আমাদের দরকার সবার জন্য এক সমান অধিকার সেটার জন্য আমাদের কি দরকার বলেন তো লড়াই লড়াই এবং একতাবদ্ধতাকে আমরা আজকে এখান থেকে একটু প্রতিজ্ঞা করে যেতে চাই যে আমরা লড়াইটা জারি রাখবো আমরা আমাদের প্রতিবেশীর খোঁজ রাখবো এবং এই আবাসন অধিকারের এই জায়গাটা আমরা আমাদের জায়গায় নিশ্চিত করব সবাইকে অনেক ধন্যবাদ One more time my melodious song okay Hey Roy you're so cheap Hey Roy you're so cheap Turn on the heat turn on the heat turn on the heat turn on the heat Don't be cheap 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 turn on the heat শেষ ওকে আমরা শেষ করলাম আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন মাহাদি ইসলাম বলেছেন when tenant did not pay rent সেটি নিয়ে আমাদের এই প্রতিবাদ সমাবেশ না সেটি আমরা আপনি যদি জানাতে পারেন স্পেসিফিক তাহলে আমি সেখানে যাব আপনি আমাকে ইনবক্স করেন এগুলো যারা যেখানে অন্যায় করবে যারা যেখানে অনিয়ম করবে সেটি তুলে ধরবার চেষ্টা করব আর একটা সাথে আরেকটা মেলানোর কোনো সুযোগ নাই এখানে যারা আন্দোলন করছেন তারা এই ঘটনা নিয়ে আন্দোলন করছেন এবং যারা এই ধরনের ঘটনার শিকার তাদের সেই ঘটনার শিকার ব্যক্তিদের
পক্ষে আন্দোলন করছেন। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। ধন্যবাদ। আমি সবার মন্তব্য করতে পারিনি, কিন্তু আশা করি আপনাদের গিয়ে সবার মন্তব্যের জবাব দিতে পারবো যতটুকু আমার পক্ষে সম্ভব। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। এই আচ্ছা, আমি একটু আপনাদের সাথে একটু